As you may have noticed, Swati Tirunal Maharaja just did 6 stanzas to summarize the events of the 6 chapters and finished his Samkshepa Rāmāyaṇam with Yuddha-kanda. He was like many others who followed Valmiki, uncomfortable to go beyond Yuddha-kanda. The last stanza of Swati Tirunal Maharaja's Rāmāyaṇam summarizes the summary of Rāmāyaṇam. Kalitavara setu bandham khala nisima pishidashana dhalanam urudashakanda vidaranam ati dhiram jwalana puta janaka suta sahitam yata saketam vilasita pattabhishegam vishwapalam padmanabam. The courageous Lord Rama built the great bridge, destroyed the endless demon host, and slew the mighty Ravana. Reunited with Sita after her trial by fire, he returned to Ayodhya for his glorious coronation, and I surrendered to that Padmanabha, the protector of the universe. A summary of the Ramayana is incomplete without our special prayers to the Siriya Tiruvadi or Hanuman. Anjile vandru petran, anjile vandrai anjile ondru araga ariyarkaga egi anjile ondru petra anangai kandayalaruril anjile ondru veettan avan emmai adithu kaappan anjile ondru veettan avan emmai adithu kaappan avan emmai adithu kaappan. The next verse highlights the eternal bond between the servant and the master. Anjile ondru petran, anjile ondrai tavi, anjile ondru araga, ariyarkaga egi, anjile ondru petra anangai kandu ayalar uril, anjile ondru veittan, avan emmai alithu kaappan. One from the 5 elements that bore him. Hanuman is the son of Vayu, which is one of the 5 elements. Anjile ondru petran. He leaped across one of the 5, Anjile ondrai tavi. He crossed the ocean by flying through the Akasham or ether or sky, another element. Anjile ondru araga. He went for his Lord Rama across one of the 5, which was a path. Ariyarkaga egi. Anjile ondru petra anangai kandu. He crossed the water to reach Lanka on a mission for Lord Rama. Ayalar Uril, he saw the lady who was born from one of the 5, Anjile ondru veittan. He found Sita Devi, who is the daughter of the earth, Bhuma Devi, in the city of his enemies, namely Lanka. Avan emmai adithu kaapani. May he, that Hanuman, protect us with his profound grace. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Narayanaya. Om Hare Guruvayurappa. Narayana 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 Hare Namaskaram, all of you, and I would like you to stay for some time. I'll be grateful if you can hang on for another 10 minutes because this session was supposed to be like 85 minutes, and I deliberately had to do a re editing of it to make it to 60 minutes. So I could talk to you at least for about roughly less than 10 minutes about many things leading to the 7th year of Satsangam, which we are commencing today. First and foremost is my Anantakoti Pranamams to every one of the Satsangis who have been the motivation behind this remarkable group effort. As I mentioned in the weekly notification I sent, there are always, I would say, 100 reasons and excuses, as the famous English proverb goes, for not attending a particular event, namely this pravachanam, especially realizing that it is a boring 1 hour monologue on topics and anecdotes, although somewhat made interesting with the harmonium and audio visuals, etc., thanks to my brother, who helps significantly, often leaning on philosophy, because most of these sessions are heavily impacted with philosophy. That many of you may already be aware of most of the things which were explained there, not only now, but even earlier also. And do you need another pravachanam to just embolden these aspects of it again? Sometimes it becomes necessary because most of you realize thousands and thousands of pieces of information. But when we watch something and it is all put together in one place, it reminds us of many things which we have already studied and learned. That is the attempt of this pravachana. Of course, many of you are watching, attending many group-trotting new Upanyasikartas who often provide controversial masalas, and theirs is more interesting. So, about if there are 500,000 people watching that, very austere kind of an attempt like this would have minimum audience. But thank you, all of you, especially for those 30 families who have been extraordinarily regular in dialing at 7 o'clock or 6:30 week after week. And it is to you that I bow down specially for this effort to have continued for 6 years now. Despite often valid personal reasons in most of your cases, program conflicts, number of priorities, every reason to skip, but you still attend. I'm grateful. I also realize there are 20 plus families who do attend, although infrequently or occasionally, making a tally of about 50 families minimum who are all emboldening this effort. I thank them all. There are a number of questions which many of you have raised over the years. For information of many devoted regulars who joined our satsangam, in the last 2-3 years, here are some interesting facts and statistics about our satsangam. Last week, we completed 6 years of Satsangam Assembly via live streaming, and we are ushering the 7th year of weekly Satsangam today. When COVID paralyzed the world, and more aggressively those living in this country, we were forced to hibernate, and scientists reported that depression was rampant amongst 15% of the global population, and 22% of US residents were prone to depression during that time. But fortunately, you and I, most of you, converted the lockdown to our advantage along with some of our friends and family from India.
We commenced the streaming of the very first Satsangam episode on April 10 of 2020. We concluded the round 1 of 100 Dasakams of Narayaniyam on May 8, 2020, about, I would say, in 13 sessions, probably in about a few weeks, musically and with summarized meaning in English. That was the very first attempt. After that, we did detailed 1 hour Satsangam sessions commencing 9th of May 2020, going on to 146 sessions of Narayaniyam, treating the 100 Dasakams. And we concluded the 100 Dasakams on May 9, 2021, exactly 365 days from the day of commencement, by doing 3 Satsangams, Friday, Saturday, and Sunday during that period. The Satsangam family also witnessed other topics such as Baba Shankara Deshiki Me Sharanam, a 10 episode or a 10 sessions attempt on Mahabhiriva between July and September of 2020, concurrently when Narayaniyam was going on. They are all saved in Ragasri channel for posterity, most of you are aware of. What we are now witnessing is the third round of Narayaniyam in audio visuals and saved in YouTube GuruBhakti channel for posterity since 2023. We have so far witnessed 55 sessions and completed 35 Dasakams. A significant help comes from Krishna and to some extent from Bala and also Nani and Hari, who all been doing webcasting, but the last 2 years, Krishna has been very steady doing week after week with the help of Balaji. The second important thing which I wanted to talk about, which I have said many times, is Narasimhan, my brother, helping me fortnight after fortnight, producing pictures appropriate to the bullets in context, which I send it to him, and then permitting me at least some time to get them assembled and edited and all that. He also plays on harmonium, sends the audio, which I send it to him, packed with harmonium. I once again bow down to him for his continued help for a number of years. We witnessed since August 2021 the full series of Krishna Leela Tarangini with 84 episodes, which digitally documented every slokam, every dharu, every anything and everything under the sun in Krishna Leela Tarangini, all stanzas of all 139 songs by Narayana Tirtha. They are all digitally preserved in Ragasri channel with 84 episodes there. You can easily look into them very freely and also share. Between Ragasri, which he holds 236 videos, GuruBhakti holds 144 videos. There is a total of 300 videos available between the two channels, which are non-monetized. They are all on divine subjects. 175 of the 380 are live Upanyasam Pravachanam sessions preserved for posterity, and the rest are Sankirtanams. Here comes a very interesting question before I conclude. Over the last 2 years, ever since there was some question about my serious condition, the same question has been repeated and posed to me time after time with minor modifications, and I have repeated almost the same answer. Sir, Krishna sir, Mama, Appa, you are 80 and somewhat ailing. Ranga calls me Appa. You are 80 and somewhat ailing for a while now. Why not relax and enjoy the time that's left of you? That's a very profound question. Another question, why is so much time and effort invested week after week for 1 hour video to be kept for posterity? Especially when some of your YouTube videos may have been seen, some of them may have been seen by a few hundred times, too. Some of the very few are hardly seen by a dozen times or so. Why? How much time do you spend for Satsangam each week? I'll summarize all of them in one question. Yes, about 50 hours per week I spend, if not more, over the last 6+ years. That gives me some supreme satisfaction. It is just a satisfaction to myself. Why do I do that? Why is it not difficult to answer for me, and why is it difficult for you to answer? Many of you may have your own answer for this question, knowing me. I can vouch you. Not for money, not for fame, not recognition at this stage where my time has been budgeted. I do spend 50+ hours weekly
Materially, maybe not gaining anything, but the contentment that I derive from that is immense because I have a purpose to wake up in the morning. That these channels may always be accessible to the younger generation with some curiosity to know a lot more about Sanatana Dharma. Many of you may be watching Tamil Nadu politics. Since the very banyan tree of Sanatana Dharma has been attacked, lot more today by mercenary politicians and self-proclaimed atheists in India than ever before. In order for us to tell our youngsters that is such a treasure available in Sanatana Dharma, here are the attempts. Like me, thousands of people are struggling to give it to the youngsters in some form, especially the modern youngsters rarely read books, they only want audio visuals. Dharmo Rakshiti Rakshataha. There are many crazy Dharma devotees like me. I'm one of the fragments of them who do put forth so much efforts, and reasoning behind each of them, giving their precious time, is identical if not the same. There is answer to another question raised by many in this group. Are you writing new books amidst all this? Especially that we got one book published a while ago. Yes, Giri will be very soon publishing in matter of a couple of weeks or so an English translation in the form of a book of the well-received Tamil book Periyava Kaladiyilirundu. It's coming as a mirror translation by me with the help of 3 of our disciples, Murali, my companion Radha, and Rukmani doing the proofreading. As you know, Giri uses the net surplus, less cost of printing and mailing, towards philanthropy and only philanthropy. I am now working on a new series of books. Lord Anjanaya has to write them and complete them timely. I am doing saint composers from India from 10th century to 20th century circa in a 4-volume book. The first volume will have 10 saints, so each book will have like 10 saints, 20 to 25 pages, in a series of releases published, to be planned for release in 2026, 2027, if God wants me to live until then. This will also be Giri publications. These books will be in English, focused on theological symbolism, historical accounts, preserving authentic biographical and cultural historiography, peppered with anecdotal incidents, also preserving the deep devotional ethos. It will not be a book that you can compare with any other existing book. If it is Jayadeva or Kabir or Jnanadeva or something, this will be a totally different prism through which these books will be, you will be getting the information through these articles. 2 new books on my stories published over the last 60 years in Tamil, plus newer ones never released earlier, will all be Kadai Tohupu will be released, one in Tamil, and to be followed by a concurrent translation in English. Finally, 2 memoirs in English are being worked now. One on my personal and musical life spanning about 62 years or 65 years. Other on my globe-trotting official life of 58 years over 72 countries. That is also necessary to digitally leave a footprint there. So someday if my children or grandchildren are interested, they may dig into that and get some knowledge about what kind of life I lived, what kind of challenges I faced, how my acharyas, my parents have been the guiding light to survive this far. The list is long and ambitious, if not may look like avaricious, but I believe that Maruti motivates me and keeps me alive, that I am just an instrument. It's likely I may not have another human birth, given my inadequacies which I am aware. But if Maruti wills, Maruti shall and will and can complete all of the above. That's my passion. Thank you once again. We will meet in a week's time for another session with divine intent. Next Dasakam will be Parashuram Avadaram, because our Bhattadri has a habit of going back and forth. First he will finish Rama Avadaram, then go to Parashuram Avadaram. That's his, very often he does it. So we will enjoy 36th Dasakam Parashuram Avadaram, but every other week will be some interesting topics which will be announced on the Friday before that event. Today I had to specially thank at least about 15 newcomers who joined Satsangam. If you really like this Satsangam, do me only one favor. Try to attend future Satsangams and also share this information with others, because Dharma can be protected only if you want to protect them. So by adding more and more people to come to Satsangam, you are giving the energy
to your other members. Do me a favor, the newcomers, send me a note or send a note to your own friends who brought you to this Satsangam so that you can be included in future Friday announcement about this. Lastly, it was a pleasure to see Naiveli Santana Gopalan, and he wrote a couple of comments for which I feel humbled and I'm grateful. I would very much request if Santana Gopalan, if he's still available, would he like to say a few words, just a couple of minutes? I would welcome not only his suggestion, but everybody's comments and suggestions and critiques as well. If you have a couple of minutes. Sir. Can you please? Yes, sir. Yeah, koncham video liye Yes, sir. Can you hear me? வீடியோல பார்க்கலாம் இல்ல. நீங்க ஆயுர்வேதிக் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கேன். ஓகே ஓகே. ஆடியோ பேசுறேன். வெரி குட் வெரி குட். ஓகே. எனக்கு என்னுடைய இந்த பிறவியில எனக்கு பகவான் காட்டின ஒரு மகான்கள் அப்படின்னு சொல்ற வரிசையில தான் என்ன திருவிஆர் கிருஷ்ணன் மாமாவை ஒரு கடவுளுக்கு சமமா தான் அவரை நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு வையத்துள் வாழ்வாங்க வாழ்பவன்னுட்டு அவர் காஷாயத்தை கட்டிட்டு சன்னியாசியா போல. ஆனா இந்த கிரகசாசிரமத்துல இருந்துட்டு இவ்வளவு ஒரு தர்மத்தோட வாழக்கூடிய ஒருத்தரை நம்ம இப்படி பாக்குறதுனால்தான் நம்மளும் இப்படி வாழணுங்கிற நமக்கு ஒரு உத்வேகம் வருது. என்னோட வாழ்க்கையில ஒரு 62 வருஷம் போயிடுத்து. ஆனா எனக்கு ரொம்ப சந்தானம் காதுல விழலை கடைசி. அன்லஸ் உங்களுக்கு யாருக்காவது காதுல விழுறதா? இல்ல மேம், அவரோட சைட்ல அவர் மியூட் ஆகல அவர் சைட்ல. நோ ப்ராப்ளம் அவர் சைட்ல. ஓகே. I think I would wait because he wanted to say something and I didn't want to close without listening to him fully. வேற யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லணும் அபிப்பிராயம் இருந்தா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் இத்தனை பேர் நிறைய பேர் புதுசாக எல்லாம் வந்திருக்கேன். நீங்கள் அதுக்கு எல்லாருக்குமே நான் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறேன். நிச்சயமாக உங்களுடைய கான்டாக்ட் இருக்கு. இப்போ பூமா நிறைய பேர் கூட்டின்னு வந்திருக்கா, ரங்கநாதன் நிறைய பேருக்கு he has blasted through that his Facebook thing. I am not a Facebook person. Shekhar had done a phenomenal way of really promoting this particular event and episode. I would very much appreciate Revati, Shekhar and Ranga and others to continue to promote this, because the idea here is for every one of you to bring in more people whom you think are in sync with your own ideas on Sanatana Dharma. சனாதன தர்மத்தை பற்றி யாராவது அவதூறா பேசினோடனே உடம்பெல்லாம் ஏதோ சும்மா நம்ம நெருப்பு வச்ச மாதிரி ஒரு எரிச்சல் வருது எனக்கு. ஆஞ்சநேயனுக்கு ஏன் கோபம் அவர் வாலில் இருக்கிற நெருப்பு ஏன் லங்கைக்கு வச்சாருன்னா, அவர் நெருப்பு வச்சுட்டு அவர் உடம்பு உள்ள சுடலையாம். ஜானகி மாதா இருக்கிற இதுக்கு லங்கைக்கு நான் நெருப்பு வச்சாலும் அப்பா கிட்ட கேட்டுட்டாராம், அந்த அசோகனை தவிர மற்ற இடத்துலாத்தையும் கொளுத்திடுவோனாராம். அந்த அளவுக்கு ஆஞ்சநேயனுக்கு கோபம் வந்ததுங்கிறார். நாம் எல்லாரும் கோபம் இல்லாமல் மண்ணாந்தையாட்டம் எனக்கு என்னன்னு இல்லாமக்கி எல்லாருக்கும் சொல்லணும். இந்த மாதிரி சனாதன தர்மத்தை அசிங்கமா பேசுறாளே, மற்ற மதங்களை யாராவது அசிங்கமா பேசினா அதை கேட்டுப்பாளா? நமக்கு மட்டும் ஏன் அது உரைக்கவே மாட்டேங்கிறது? எப்போ வரைக்கும் சனாதன தர்மம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டாதான் புரியும். நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நிறைய படிச்சிருக்கேன், என்னோட ரொம்ப படிச்சிருக்கேன், நிறைய விஷயம் தெரியும். ஆனா இதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தாதான் ஞாபகத்துல வந்துட்டே இருக்கும். ஏதோ நான் என் காலத்தில் ஒரு 60 வருஷத்துல நிறைய புத்தகம் படிச்சிருக்கேன், நிறைய பேர்ட்டு நிறைய விஷயம் கேட்டிருக்கேன். திருப்பி திருப்பி நான் தேடினா தான் எனக்கு ஞாபகம் வரையங்கிறது. அதனால அதுக்கு தான் சத்சங்கம் அட்டன் பண்ணணும். முடிஞ்சவா சத்சங்கத்துக்கு ஆள் கூட்டுங்கோ. ஆண்டாள் திருப்பாவையில் கோஷ்டி சேர்த்தா மாதிரி நீங்களும் கோஷ்டி சேருங்கோ. அப்போ என்னாகும், திடீர்னு ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் நான் இதை பெட்டான அப்படி ரிலே ரேஸில் கொடுத்துட்டு போகணுங்கிறச்சே சத்சங்கத்தில் யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து நடத்துவா தொடர்த்தி. அதுக்காக தான் இந்த இவ்வளவு முயற்சி. வேற எந்த அபிலாஷையும் எந்த ஆசையும் கிடையாது. எனிபடி எல்ஸ் ஆர்? ஹலோ, நமஸ்காரம். இவர் நெய்வேலி சார் இதுல என்னோட போன்ல இருக்கார், பேசலாமா? கேக்குறதா? தாராளமா நீங்க சேர்த்து விடுங்க. ஏன்னா I didn't want him to feel cut or
interrupted. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க பேசுங்க குருஜி, நீங்க பேசுங்க, கேட்கறதா பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் ப்ளீஸ். அதாவது சங்கீதத்திலேயே ஊறி ஊறி அதுலயே போய் அப்படியே போனதுல இந்த மாதிரி மகான்களுடைய சத்சங்கம் நமக்கு கிடைக்காம போயிருக்கிறது கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா நான் ரொம்ப பாகியவான். திருவையாறு கிருஷ்ணன் மாமாவை சின்ன வயசுல இருந்தே நான் அவரை பார்த்தேன். ஆனா என்னன்னா அவருடைய அந்த ஹியூமிலிட்டியில அவர் இவ்வளவு பெரிய மேருமலைங்கிறது எனக்கு அப்ப தெரிஞ்சுக்க முடியல. ஆனா அவர்கிட்ட பேசுறதோ பழகிறதோ ரொம்ப ஆசையா இருக்கும். அவருடைய அன்பு தான் அப்படியே என்ன அப்படியே காந்தம் மாதிரி ஒட்டி வச்சிருத்த அவரோட அந்த இது அப்படியே கண்டினியூ ஆயின்றது. ஆனா நான் அவர்கிட்ட இருந்து என்ன தெரிஞ்சுட்டேங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவருடைய கடல் போல சமுத்திரம் போல அவருடைய ஞானமானது, அறிவானது, மகா பெரிவா அவரோட அசோசியேஷன், அந்த ஒரு அவருடைய முயற்சி, அவருடைய பூர்வ ஜென்ம கொடுப்பின எல்லாம் சேர்ந்து அவரை ஒரு மைட்டி ஹிமாலயாஸ் மாதிரி என் மனசுக்குள்ள வந்து நிற்கிறது. நம்ம எப்பயுமே ஒருத்தர் ஒண்ணு சொன்னாக்க அடடே நம்ம இதெல்லாம் கத்துக்காம போயிட்டோமேன்னு ஒண்ணு தோணும், ஜென்ரலா தோணும் மனுஷர்களுக்கு. எனக்கு அவர் சொல்லி கேட்கும்பொழுது மனசுல ஒரு தன்னிறைவு ஏற்பட்டு, ஆஹா இப்படி ஒருத்தர் இருக்காரா, அவரை நம்ம ஆராதிச்சு நம்ம எவ்வளவு முடியறதோ அவர்கிட்ட நம்ம கிரகிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான எனக்கு ஒரு மனசுல ஒரு பாவங்கள்லாம் ஏற்படுறதுன்னா அது அவருடைய வித்வத்து ஞானம் மட்டும் காரணம் இல்லை, அவருடைய அன்பும் கலந்துருக்கு அதுல. அதனால ஞானமும் அன்பும் கலந்த ஒரு பெரிய ஒரு மனிதரை நம்முடைய இப்போ என்னோட ஜெனரேஷனுக்கு அடுத்தாப்புல இருக்கிறவர்களுக்கு திருவையாறு கிருஷ்ணன் மாமாவை தெரியுமான்னு தெரியாது. அந்த விதத்துல நம்ம ரொம்ப பெருமையா நினைக்கலாம், that we know him and we are hearing him. அந்த மாதிரியான ஒரு பாக்கியத்தை எங்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு எங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல. ஒரே விதத்துல தான் செய்யலாம். என்னன்னாக்கா நீங்க எந்த ஒரு கான்சியஸ்னஸ், எந்த அவேர்னஸ்ல, எந்த ஒரு பாவத்திலேயே நீங்க தெளிச்சுங்களோ அதுலயே நாங்களும் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றதுதான் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடிய நன்றின்னு நினைக்கிறேன். நமஸ்காரம். அனந்த கோட்டி பிரணாம். சொல்லுங்க ராதாகிருஷ்ணன். தேங்க்யூ சந்தானம். I'm grateful for all the ஆசீர்வாதம் and பகவத் கருணை represented through your words. நிச்சயமா நீங்கள் எல்லாரும் சத்சங்கத்தில் இருந்தா எனக்கு உற்சாகம். உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய ரொம்ப பழைய சத்சங்கத்தினுடைய பழைய ரெகுலர்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு செய்தி சொல்றேன். இன்னும் 2-3 மாசத்துக்கு என்னுடைய டாக்டர்கள் மிரட்ட மாட்டான்னு தோன்றுறது. They have pushed 3 years push பண்ணியாச்சு. Treatment has been pushed by at least few weeks to a couple of months, if not more. As things progress, I'll tell you. But I am behaving as if I have no issues. And you all have to really bless me that I should behave like as if I have no health complaints. அதை மட்டும் நீங்க எனக்காக ஆயுள் எல்லாம் வேண்டிக்க வேண்டாம். நீங்க இந்த மனுஷனுக்கு அவருடைய மற்ற பிரஜையே இருக்க வேண்டாம், உடல் பிரஜை வேண்டாம் அப்படின்னு அதுதான் நம்ம ஆசையா விரும்ப முடியும் பெருமாள் கிட்டக்கு. அதனால unless there is a change, you all have to feel that Mama is okay. That's it. ராதாகிருஷ்ணன் சொல்லுங்க, தாராளமா சொல்லுங்க ராதாகிருஷ்ணன். சந்தான கோபாலன் சார் மாதிரி அவருடைய சொஃபிஸ்டிகேட்டா பேச முடியாதுனால ஒன்லி சிம்பிள் சொல்றேன்னா கேட்கணும். I've known you for 35+ years. You are just like my brother. And every single day நான் உங்கள்கிட்ட பலவதை சொல்லிருக்கேன். We are blessed to have you in our presence, number one. And அம்பாள்கிட்ட ஒன்று வேண்டிக்கிற part of my prayer to Ambal is to give you long healthy life to continue pursuing this action. நமஸ்காரம் அண்ணா. அதுக்கு மேல எனக்கு சொல்ல தெரியல. எல்லாருடைய கலெக்டிவ் ப்ரேயர்ஸ், உங்க ஆசீர்வாதம், இதுல வயசு காரணமே கிடையாது. சத்சங்கத்தில் ஈடுபட்டிருக்காலும் முந்த நாள்ல பாகவதர்கள் ஒருத்தர் சேவிச்சுப்பா. உங்களை வயசு என்னன்னு கேட்டுவிட்டு சேவிக்க மாட்டான். பரஸ்பரம் என்ன பண்ணுவார்னா உத்தருக்கு காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. பாகவதன்னு சொல்லிட்டாலே அவனுக்கு வயசு வித்தியாசமே கிடையாது. ஒரு பாகவதன் இன்னொரு பாகவதனை சகிக்க வேண்டியதான். அந்த தீரிப்படி நீங்க எல்லாருமே பாகவதர்கள். ஏன்னா மனசுல அந்த அபிலாஷையும் ஒரு தீர்மானமும் இருக்கு. அந்த அபிலாஷையினால நீங்க சொல்றது எல்லாத்தையும் நான் ஆரோக்கியமான ஆசீர்வாதமா எடுத்துக்கிறேன். விஷஸா எடுத்துக்கல, ஆரோக்கியமா ஆசீர்வாதமா எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம். Anybody else wants to say? Otherwise we would close it and நமஸ்காரம். நமஸ்காரம்.
நான் நரஹரி பேசுறேன். ஆ, இங்க சொல்லுங்க. நுங்கம்பாக்கத்துல விசா ஒரு சர்ப்ரைசிங்கா இருந்தது. நீங்க ராமாயணம் முடிக்கிற கரெக்டா எங்க பிளாட்ல இருந்து 3 ஆஞ்சநேயர் வந்து குதிச்சு காமிச்சிட்டு போறாரு. நத்திங் இட் இஸ் ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேர். இது மாதிரி இங்க நுங்கம்பாக்கத்துல அதுவும் சிட்டில வந்து ஆஞ்சநேயர் வர்றதுங்கிறது ரொம்ப ரேரு. இங்க மரத்து மேல வந்து நின்றுட்டு சேயிங் தட் திஸ் இஸ் அ டிவைன் பிரசன்ஸ். அவரே சொன்ன மாதிரி இருக்கு. வந்து நீங்களும் ஆஞ்சநேயரை கோட் பண்ற எக்ஸாக்ட்லி அட் த சேம் மொமெண்ட். ஆஞ்சநேயர் இல்லைன்னா ராமாயணம் இல்லை, ஆஞ்சநேயர் இல்லை நாமெல்லாம் யாருமே இல்லை. அவன் தான் ஏன்னா அவன் தான் பூர்ண பிரம்மன். இப்ப ராமாயணம் இந்த 7 நாள் சப்தாகத்திலேயாவது 3 இடத்துல ராமனை பத்தி சொல்லும்போது கொஞ்சம் வருத்தமாகவும் பிலசாபிக்கலாகவும் we have to skirt the issue. ஆனா ஒரே ஒருத்தரை பத்தி மட்டும் ராமனும் ஒத்துண்டுட்டார், கிருஷ்ணனும் ஒத்துண்டுட்டார், சகல விதமான அவதாரங்களுக்கு ஒத்துண்ட ஒரே ஒரு பரிபூர்ண பிரம்மச்சாரி நித்திய பிரம்மன் யாருன்னு சொன்னா ஆஞ்சநேயன். அவன் எந்த யுகத்து வேணாலும் இருப்பான், எந்த மன்வந்திரத்திலையும் இருப்பான். அவனுக்கு ஆரம்பம் முடிவு எதுவுமே கிடையாது. பேருக்கு தான் அவன் நடுவில் வந்து ராமாயணத்தில் சேர்ந்தனானே ஒழிய ஆஞ்சநேயன் தான் நம்மை அழித்து காப்பான். அவன் தான் நமக்கு தைரியம். அவன் தான் இந்த சத்சங்கம் தொடர்றதுக்கு இன்னும் 6 வருஷம் இல்லை, இப்போ 6 வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்றேன்னு ஒழிய இன்னும் 60 வருஷம் ஓடலாம். இது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கும். இது ரிலே ரேஸ் மாதிரி. I will be a non-entity and I will be an absolutely nobody here. And as we progress in Satsangam, the effort should be எல்லாருமே இந்த சத்சங்கத்தை எவ்வளவு தூரம் பெருசு பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லை, யூடியூப்பை குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 300-400 பேர் பார்க்குற மாதிரி உங்களுக்கு எத்தனையோ பேருக்கு ஃபேஸ்புக் இருக்கு எல்லாம் வச்சிருக்கேன். அது மூலியமா அவங்க நண்பர்கள்ட்ட சொல்லலாம், இந்த மாதிரி ஒன்று யூடியூப்ல இருக்குடா, காசு இல்லை பணம் இல்லை ஒன்றும் தேவையில்லை, பார்க்கலாம். பார்த்தா அதில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அவளுக்கு பிடிக்கலாம். தெரியாத விஷயங்களை அதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி தான் ப்ரொமோட் பண்ண முடியும். ஃபார்ச்சுனேட்லி I'm not soliciting because mine is not it is a non-monetized channel. மில்லியன் பீப்புள் பார்த்தாலும் 10 பேர் பார்த்தாலும் 20 பேர் பார்த்தாலும் அதனால எந்த மானிட்டரியோ எந்த ஆதாயமும் கிடையாது. அதனால முடிஞ்சவெல்லாம் ப்ரமோட் பண்ணுங்க. ரங்கா ப்ரமோட் பண்ணுறான், இப்போ சேகர் ஆரம்பிச்சிருக்கார். நிறைய பேர் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கா, ஃபேமிலி இருக்கா, அவளுக்கு சனாதன தர்மத்தை பற்றி ஒரு ஆசை இருக்கும். சும்மா அனுப்புங்களேன், ஒரு 4 பாக்கெட்டுமே. they may get tuned, அவ்வளோதான். ஜஸ்ட் ஏதாவது சீரியல் பார்த்து எப்படி அடிக்ட் ஆகிறோமோ அந்த மாதிரி இதையும் பார்த்து அடிக்ட் ஆகட்டுமே. நல்ல அடிக்ஷன் தானே, இல்லையா? நமஸ்காரம். நான் ரொம்ப நேரம் பேசிவிட்டேன், மணி 8 ஆயிடுத்து. அதனால ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல இருக்கவளுக்கு 11:30 மணி, என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. குட் நைட் அண்ட் சி யூ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரைடே. இன்ஃபர்மேஷன் அனுப்புறேன். நெக்ஸ்ட் சண்டே சந்திப்போம். சொல்லுங்க. தேங்க்யூ மேம். நான் க்ளோஸ் பண்ணிடவா? ஓகே, பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ தாத்தா. ராம் ராம். நிறைய குழந்தைகளை கூட்டிட்டு வாங்க. ராம் ராம். ராம் 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 ராம்.